Xin chào tất cả các bạn ha. Thường thì các bạn tới Úc du lịch, visa sẽ cấp cho các bạn là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc có thể là lâu hơn là 3 năm. Vậy thì khi các bạn tới Úc du lịch rồi, các bạn đã nhập cảnh vô Úc rồi. Trong một cái trường hợp các bạn có nghĩ rằng là khi mình đã sống ở Úc 3 tháng rồi với cái visa du lịch, và một ngày nào đó thì mình lại bị hủy cái visa và cấm nhập cảnh Úc 3 năm. Tất nhiên cũng sẽ có những cái trường hợp để mà hủy visa mặc dầu các bạn đã nhập cảnh Úc rồi. Những cái trường hợp ví dụ như các bạn buôn hàng cấm, các bạn phạm luật Úc, các bạn đi xe phạm luật giao thông, hoặc là các bạn tham gia vô một cái cuộc biểu tình vân vân. Nhưng mà ở đây một trường hợp không phải như những cái ví dụ mình mới chia sẻ các bạn, không phải những trường hợp đó. Vậy thì trường hợp nào mà một người phụ nữ đã nhập cảnh Úc ở 3 tháng rồi mà lại bị hủy visa và cấm nhập cảnh Úc? Border Force in Melbourne are about to interview this Taiwanese woman. She is travelling on a tourist visa and officers have a few concerns. She's actually just spent 3 months in Australia, having only just departed a few weeks ago. So the fact that she's coming back today is something that we need to investigate. Officer Lucinda will formally interview the passenger to determine if she is a genuine tourist and if she will be allowed to enter the country today. So you've just spent 3 months in Australia. What were you doing during that 3 months? Okay, I visit my friends. You visit your friends? Yes, in Brisbane and Melbourne. Okay, and that's a long time to stay here. Besides seeing your friends, what type of things did you get up to? I didn't do nothing, and I carry many books. Yeah, learning French and Italian. Oh, really? And English a little bit. Mm-hmm. How is your French and Italian? Parlez-vous français? Français, Un petit peu? just a little bit. Okay. So you've come back to Australia now for another 3 months. Why? It's the same, and I bought many Taiwanese famous Snacks? brands. Yeah. That's you don't have to stay for 3 months just to bring them snacks. Các bạn có nghĩ rằng là người phụ nữ này sau khi nhập cảnh Úc 3 tháng rồi, từ nước của mình trở lại Úc để tiếp tục sống 3 tháng nữa, cô ta đã làm gì trong khoảng thời gian 3 tháng trước đó? Và cô ta đã làm gì với cái thời gian ngắn khi tại quốc gia của mình, rồi lật đật quay trở lại Úc để tiếp tục sống 3 tháng? Vậy thì cô ta không đi làm sao? Không chồng con sao? Không nhà cửa sao? Không có gì hết sao? Nếu nói có người thân ở bên này thì không có. Vậy thì mục đích du lịch của người này là gì? Cho nên những cái nghi ngờ của an ninh sân bay, họ đặt nghi vấn cho người phụ nữ này. Và người phụ nữ này sẽ trả lời như thế nào? The vague answers lead Officer Lucinda to suspect this woman may be hiding something. Specifically, what are you here for? You know, what were you doing the last 3 months that you were here? After recently departing Australia on a tourist visa, this Taiwanese woman is returning for another 3-month stay. But Border Force officers have some doubts that she is a genuine tourist. How can you afford to take so much time off work and potentially spend 6 months in Australia? That's a long time to be just sitting around without any financial means of support. Have you got an Australian bank account? Yeah. And how much money is in there? 1,600. Do you want to show me now your bank? Because I just want to understand why you would have an Australian bank account when you're only on a tourist visa. As she checks the woman's transactions, Officer Lucinda becomes even more suspicious when she sees a large deposit was made on the same day the passenger left Australia. Who's giving you $2,300 there? Myself. Yourself? Yeah. Where'd you get that money from? I carry it. You carry it from where? Taiwan. So you pulled money out of your Taiwanese bank account and deposit it into a bank in Fortitude Valley in Brisbane on the same day that you departed Australia.
What would be the reason for doing that? It's very strange. There's something you're not telling me. Where did you get that money? Her claim that she is just here for a holiday looks increasingly dubious. All right, I'm going to suspend the interview now. And what Officer Lucinda discovers next is truly shocking. Những cái thắc mắc của an ninh sân bay vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng bên cạnh đó, họ đã phát hiện ra một điều rất là quan trọng. Đó chính là Border Force officers in Melbourne suspect this Taiwanese passenger may not be a genuine tourist, and their investigation has just uncovered some surprising information. When we've had a look at her immigration history, we've noticed that she's actually changed her name, and she has also had a very extensive immigration history with Australia. She's had a few visa cancellations at the border, so the fact that she's coming back today is something that we need to investigate. Border Force now know that the woman has had her visa cancelled in Australia before and was subject to a 3-year exclusion period. They suspect she may have changed her name to get back into the country, so Officer Lucinda will confront the passenger with the information. Have you ever been known by any other names, or have you ever changed your name? Have you ever been called another name before? Never had a different name? Okay. Okay, so would you like me to caution you again under our Migration Act about providing false or misleading information to me? You can face terms of imprisonment or a fine for failure to provide a true or accurate answer to my questions. So, have you ever changed your name? A long time ago. Okay, what was the reason that you changed your name? Because the last name is really not good for me. Before I come to Australia, 因为之前在台湾发生了很多 Previously in Taiwan, lots of bad things happened to me. I'm sorry to hear that, but it does look like to me that you changed your name in order to try and return to Australia and bypass our attention. Obviously, you've got a great incentive and draw to come back to Australia, to try it all again. And I want to know why. She'll need to come up with a very good reason to be allowed to cross the border today. The reason is really simple. This is I got friends in here, and I like here. Yeah. Okay. It's not a good enough reason, and it's a clear-cut decision for Border Force on the fate of this passenger. You have been unable to adequately provide plausible reasons as to what you've been doing in Australia and why you've returned back here. So in light of that, I've made a decision to cancel your visa today. 所以呢，我现在决定取消你的签证。 The reason is that you don't satisfy the grounds that you're a genuine visitor. 因为我们认为你不。 This attempt to enter Australia has failed. I'm satisfied with the decision today. Visa fraud and identity fraud continues to be an ongoing issue for the department. However, at the border, we continue to do our best to protect the Australian community and make sure the correct people are entering Australia every day. Người phụ nữ này cũng cố gắng đưa ra một cái lý do nào đó, nhưng lý do đó nó không hề thuyết phục được an ninh sân bay và không có một lý do thực sự chính đáng để mà giải thích là cái mục đích tới Úc với cái thời gian du lịch 6 tháng. Có thể một lý do nào đó mà người phụ nữ này không dám nói lên cái điều đó. Cho nên sự quyết định cuối cùng của an ninh sân bay là hủy cái visa du lịch của cô này và cấm nhập cảnh 3 năm. Ở đây các bạn thấy là đây là một cái trường hợp mà người phụ nữ này đã bị hủy visa trước đó nhiều lần. Cô ta đổi tên. Vì sao phải đổi tên để mà làm một cái passport mới, trong khi đó vẫn còn cái án phạt 3 năm? Mục đích cố gắng tới Úc để làm gì? Có phải là có một điều gì đó thầm kín, quan trọng, phạm pháp mà cô này không dám nói ra? Cho dù các bạn đã từng
nhập cảnh sống ở Úc một thời gian rồi, thì các an ninh sân bay vẫn có thể tìm ra được cái nguồn gốc sâu xa của chính cái lịch sử của các bạn đã từng đi tới Úc, bị phạt chưa, hoặc là bị một cái gì đó chưa, và trước đó đã từng có một cái tên nào khác chưa, hay là một cái nickname nào đó chưa, cũng như là cái passport trước đó là tên gì. Họ có thể find out tất cả mọi thứ để tìm ra được cái nguồn gốc của cái người đó có phạm tội hay là có như thế nào hay không. Mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Hẹn các bạn trong video tới của mình nha. Bye bye.